Good morning all. So today we learn the next control action, that is integral control action. So in the previous lecture we learned proportional control action. Before that we learned on-off control action. So in on-off control action only there is a two position, on and off. Is it? In case of proportional control. So what is the difference between on-off and proportional, that we already learned. So in case of proportional control, the action of the controller is according to the error. म्हणजे किती एरर आहे, अकॉर्डिंग टू दॅट द कंट्रोलर विल स्विच ऑन युअर ॲक्च्युएटर. मीन्स इफ 5 degree difference is there, then according to the 5 degree proportional will take the control action, which is not in case of on off. In on off we will directly either on or either off. So there is only two position, there is no intermediate position, whereas in proportional controller the action will be taken only according to the proportional error. So error, what is the error? Now what is the difference, what is the basic drawback of proportional controller? So in proportional controller, what happen if suppose load on the system changes? Suppose there is a load on this, so let us take the example of transformer cooling fan. If the load on the transformer changes, so what will happen? The temperature variation in the set point and the actual will be different, and according to the load that temperature will vary. So proportional controller will take action according to only the proportional. But what happen if suddenly there is a change in the load, then there is a huge change in the output. So that is called offset error. So the error occurs in the deviation in the feedback, or deviation in the error is due to if there is a sudden change in the load. So that offset will your proportional controller could not identify that offset. It only take the current error म्हणजे त्या particular time ची error, and that will take the action, which is not happen in case of integral action. So what is integral action? Let us see कि as the name suggests, in integral controller, I am going to post to these notes also. The name suggests in integral controller the output is directly proportional to the integral of the error signal. म्हणजे प्रपोर्शनलमध्ये काय की करंट साईज म्हणजे त्या करंट म्हणजे इट इज नॉट आवर करंट म्हणजे चालू एक्झॅक्ट लोकेशन त्यावेळेसची पोझिशन काय आहे. करंट साईज विल बी कन्सिडर फॉर दी जनरेटिंग द ॲक्च्युएटिंग सिग्नल. व्हेअर ॲज इन केस ऑफ इंटिग्रल एरर कुठून इट विल सम अप ऑल द एरर सिग्नल राईट फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड. सो इट इज द इंटिग्रल ॲक्शन इज द कंट्रोलर इन विच the name integral controller, the output is directly proportional to the integral of the error signal. इंटिग्रेशन म्हणजे काय? सम म्हणजे कुठून, जेव्हापासून तुमचे एरर जनरेट झाल्यापासून तर लास्ट मोमेंटपर्यंत. सो इन प्रपोर्शनल कंट्रोलर द करंट साईज एरर इज कन्सिडर, म्हणजे हे सांगितलं मी तुम्हाला की आता जी लोकेशन ज्या वेळेस 5 degree डिफरन्स होता त्याने ती करंट साईज कन्सिडर केली. प्रपोर्शनल ॲक्शन विल बी टेकन, विच इज नॉट इन केस ऑफ your integral controller. So in proportional controller the current size error is considered at the time of controller calculation, while the integral term consider the history of the error or how long and how far the measured process variable has been from the set point over a period of time. म्हणजे काय, आता मेजर्ड प्रोसेस व्हेरिएबल म्हणजे कोणते की तुम्हाला काय मेजर करायचं आहे, टेम्परेचर. इन केस ऑफ टेम्परेचर सिस्टीम तर किती एरर झाला केव्हापासून, राईट फ्रॉम स्टार्टिंग टू दी टाईम ओव्हर पर्टिक्युलर टाईम सेट जो तुम्ही सेट केला आहे त्यापासून, जेव्हापासून एरर जनरेट झाला तर अप टू दी टाईम. ह्या सर्व एररचं समेशन करून द ॲक्शन विल बी टेकन. सो दॅट इज कॉल्ड इंटिग्रल कंट्रोल ॲक्शन. सो इंटिग्रेशन इज द कंटिन्युअल समिंग इंटिग्रेशन ऑफ एरर ओव्हर टाईम. मीन्स दॅट it sum up the complete controller error history up to the present time, starting from when the controller was first switched to automatic. म्हणजे जेव्हापासून कंट्रोलर ऑटोमॅटिकवर स्विच ऑन केलं तेव्हापासून तर आत्तापर्यंत कसं एरर झाला त्याचं समअप करून ॲक्शन विल बी टेकन. सो दॅट इज कॉल्ड इंटिग्रल कंट्रोल ॲक्शन. So this is the difference between the proportional control action and integral control action. At the last of this particular notes, I am giving you one link. If you that is controlguru.com, एक लिंक आहे ती ओपन करा. तुम्हाला हे आणखी थोडंसं डिटेल जस्ट गो थ्रू दिस, बिकॉज दिस proportional, integral, PID, this is a very big chapter, and as per your level point of view, you must be aware what is the
control action, different types of control action. In depth you will learn in control system, no doubt. For detail, if you don't understood as you think that we should learn something more, so just go through the link and just read it. जेवढं समजलं तुम्हाला तेवढं समजून घ्या. जस्ट गो थ्रू दिस. ॲटलिस्ट यू व्हॉट इज द पर्पज ऑफ दिस युनिट इन दिस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट. You should be able to aware the different control action in brief. That is the purpose. So mathematically, just write, just like in case of proportional controller, how we can write here, we can also write in mathematically we can write output A of t is proportional to 0 to t e of t. E of t is what? Your error signal. So 0 पासून तर प्रेझेंट टाइम पर्यंत एरर सिग्नल किती कसा जनरेट झाला, या ऑल दॅट इज सम ऑफ ऑल दिस. सो द आउटपुट is proportional to the 0 to t integration of 0 to t e of t. So if you remove the proportional sign, then we can write a of t is equal to ki integration 0 to t e of t. So what is ki? Ki is the gain of the controller. Gain म्हणजे काय की तुम्हाला किती actuating signal generate करायचा आहे, that is the gain. So where ki is the integral constant and just like your proportional constant, and a of t is output, e of t is error signal, and we can draw the block diagram of this integral controller. Here set point, summation symbol, then error signal, here actuating signal, gain of the controller, that is the output. So just like proportional controller मध्ये आपण बघितलं आहे block diagram simple, same block diagram is here with the action of integral controller. So advantage, what is the advantage of this control? Due to their unique ability, integral controllers can return to the control variable back to the exact set point. म्हणजे एक्झॅक्ट सेट पॉईंट म्हणजे जो काय समजा फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जर सडनली लोड व्हेरिएशन झालं, काय झालं सडनली लोड व्हेरिएशन झालं, सो यू कॅनॉट टेक द आता एक्झाम्पल, आता तुम्हाला एक सिम्पल एक्झाम्पल मी सांगतो की समजा तुम्ही जी प्रोपोर्शनल ॲक्शन तुमची 1 लिटरची बॉटल भरताना घेतलेली आहे, तीच प्रोपोर्शनल ॲक्शन जर तुम्ही 5 लिटरची बॉटल भरताना घेतली असेल तर चालेल का? नाही, कारण त्याच्यामध्ये काय सेट पॉईंट आणि याचा डिफरन्स झाला. तसं इथे पण काय की तुमच्या लोडच्या अकॉर्डिंग डिफरन्स झाला, मग तुम्ही त्या अकॉर्डिंग टू दॅट इंटिग्रेशन ऑफ द एरर सिग्नल इफ यू कन्सिडर, देन यू विल अचीव द एक्झॅक्ट सेट पॉईंट. सो द ऑफसेट विल नॉट बी देअर. ऑफसेट म्हणजे काय की द एरर ड्यू टू चेंज इन द लोड, that is called offset, will not be there in case of integration controller. So this is the action of integral controller. Now in the next year we will see in many times what we required this both action, proportional as well as integral. So that is called PI controller, proportional integral controller. So in which both proportional action as well as integral action is considered to achieve the desired output, and that is called PI controller. So in the next lecture we will see PI controller. Okay.